there will be automatic registration of FIR. There will be all evidences which will be captured, will be made available. If we consider the arrest is required, any volunteer nearby can be instructed to arrest the person with the authority, and for arresting he will get 10,000, 20,000, 50,000, whatever we decide. So without any additional burden on the police, we would be having the certainty of reporting, certainty of capturing evidence, and not only that simple crime, rather attempted crime in which no financial transaction could take place, but attempt itself is a crime. Hence, the whosoever is attempting to commit crime, whether by sending a message or a link or mm, making a call, whatever be the, or making or sending a mail, irrespective of the fact what kind of the issue he is exploiting, because the issue will depend on vulnerability of the person. If a old person, it may be life certificate verification. So it may be insurance, it may be lottery or whatever. I mean, these vultures, they will keep on generating appropriate topics and appropriate things which could be gullible, and at least few people could be made or be fooled. With this, there is a crime-free Bharat says that within 30 days, there will be prosecution process will be completed in which nobody has to go to the court. It will be distributed trial system. And there will be certainty of justice. So nobody would be in position to manipulate even judge, because we will be changing law. So there will be two kind of the appeal. Appeal against the judge and appeal against the judgment. If someone is preferring appeal against judge, he is indirectly casting aspersion on the judge that he has not imparted justice, despite the fact that sufficient evidence were available. In that case, the judge has to come and explain and justify his judgment, and if he could not, then he will be depaneled. Here, depaneled means he will lose his judgeship. At the same time, there will be heavy financial compensation. Hence, judge cannot afford to impart injustice for ulterior consideration. Now, I would like to close at this, and I would like to request you to reflect from your cyber expert point of view whether my hypothesis is incorrect, or you feel it is on the sound technical footing, and things can be easily developed. So security protocol could be developed. Operating software will have that kind of the button where recording and things could be done. Recording can directly go to the cloud space, so that it will not be under control of the applicant. He cannot misuse it for blackmailing. That will be, if some crime has been committed, it will be reported with the certainty. Evidence will be sent to the concerned quarter. How would you like to react to that? सर बेसिकली मैं तो ये कहूँगा, ये जो आपका वो इंक्रिप्शन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला सीन होता है, जो हमारा मेन होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है किसी भी चीज का। लाइक अगर कोई बंदा बात कर रहा है, नहीं, अभी आप अपना एडिशनल नॉलेज मत दीजिए। अभी तो केवल मेरी हाइपोथेसिस को एग्जामिन करिए आप। ओके, आपके हाइपोथेसिस आपने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि वो जो आपने एक बटन सिस्टम रखेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे साइड में। नहीं, पहले आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जो हमने हाइपोथेसिस है, हाउ मच यू फील दैट इज कन्विंसिंग। हाँ, आपने जो सिक्योरिटी हाइपोथेसिस दिया सर, बेसिकली आपकी सोच बिल्कुल सही है कि आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मतलब एक सिक्योरिटी लेयर ला रहे हो, लेकिन एक होता है अभी आज के समय क्या हो रहा है, लोग बाग जो है ना अपने जो है डीप फेक का यूज कर रहे हैं, या लोग बाग जो है मास्किंग का यूज कर रहे हैं। पीपल आर सिटिंग इन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड उसको कहीं कहीं से रीरूट कर रहे हैं और मास्क कर ले रहे हैं। दिस मास्किंग कैन बी अनअर्थड। हाँ, होता है सर, होता है, बट तो ये अनर्थ जो है ना एट द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कर लिया जाए, जिससे आइडेंटिटी, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग इज एंड वेयर एवर वी फील दैट कंट्रीज administration or government is in connivance with the criminals,
then we will not allow that country to enter in unless they commit that if any of the citizen of their country would be doing this, the person will be handed over for the investigation and for legal prosecution. क्या सर अब मैं समझ गया आपकी मतलब लाइक आपका जो आइडिया है बिल्कुल सही है, मैं आज तो हार्टिकल्स बिल्कुल सही है, ठीक है। एज मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमारा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ना 7 लेयर पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्योरिटी लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं सर, ठीक है। किसी वेबसाइट में जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, किसी भी पेमेंट सिस्टम में, लाइक हम ले लेते हैं यूपीआई का, हम यूपीआई में किसी को 1 रुपये नहीं तो 2 रुपीज जो भी भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो बंदा जब पेमेंट करता है ना तो उसकी आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। Saras, I would like to intervene once again, but I am saying you have not entered into any transaction. You are entering into your cyberspace. That time is these things will be captured. It will be captured by the service provider. Yeah, ISP.